Hi everybody. So in the previous class we discussed about the prokaryotic cell. So in the prokaryotic cell we discussed the structure of bacteria. There we discussed the glycocalyx structure, cell wall structure, cell membrane structure and inclusion bodies, everything. And even we discussed about the Gram staining. So after studying the prokaryotic cell, let's move on to the next type of cell, that is eukaryotic cell. So eukaryotic cell. So eukaryotic cell is a type of cell which is present in eukaryotic organisms. Okay. So ಏನದು eukaryotic cell ಅಂದ್ರೆ the cell which possesses true nucleus is eukaryotic cell. The cell which possesses true nucleus is eukaryotic cell. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ genetic material like DNA surrounded by a membrane. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. And this is membrane. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so let's move on to the characters of eukaryotic cell. So ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? They have eukaryotic cell, they have true nucleus ಇರುತ್ತೆ, have cytoplasm, have membrane bounded cell organelles. Okay, but these membrane bounded cell organelles are absent in prokaryotes, but they are present only in eukaryotes. Organelles are, so yavyavadu membrane bounded organelles. Okay, so membrane bounded organelles like Golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosome, vacuole, mitochondria, chloroplast, peroxisomes. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್.
Okay, so basically two types of organisms, prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. The one which have two nucleus and a cell organelles are called as eukaryotic cell. So organisms and eukaryotic organisms anta heltivi, and these eukaryotic organisms may be unicellular or multicellular. ಕೆಲವೊಂದು eukaryotic organisms ಅಲ್ಲಿ single cell ಇರುತ್ತೆ, like in protistans, and many organisms are multicellular like plants and animals. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ eukaryotic cell. ಜೊತೆಗೆ they have a non-membrane bounded structure called ribosome. Non-membrane bounded structure called ribosome present. Ribosome present. So this kind of ribosomes are present in prokaryotic cell also, but the type of ribosome is different here. Okay. Ribosome type is 80S. Okay, prokaryote 70S irutte, illi 80S ribosome irutte. Okay. So ribosome type is 80S here in eukaryotic cell. Okay. So presence of this membrane bounded organelles is the characteristic feature of eukaryotic cell along with the nucleus. Okay. So we can study the eukaryotic cell under two types. Okay. So ಎರಡು types ಅಲ್ಲಿ ನಾವು study ಮಾಡಬಹುದು. One is plant cell and another one is animal cell. There is a difference between the certain cell organelles present in plant and animal cells. Okay, so let me discuss the structure of plant cell first. So plant cell na study madbekadre typical cell has different shapes. So plant cell na consider madkondre it has a shape like polygonal or rectangular or irregular, not irregular, so rectangular, then square type nal kuda irtave. So ee riti different types alli irutte. So more typical type is rectangular, andre polygonal antandre we can write like this. So rectangular andre ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ with let me explain it with the help of diagram. Okay, so it has a cell wall and a cell membrane. ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. So let me consider this is the plant cell. Then inside is the cell membrane. Okay, now this is the cell wall. So this is the outermost cell wall and innermost is cell membrane. Okay, and this cell attaches to another cell. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾ ಫುಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ this is one more cell.
Okay. Then this is another cell. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, and these two cells they are fixed together, ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ with the help of one cementing material. ಎರಡು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Since it is present in between the two plant cells. Okay, ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ middle lamella. So this is middle lamella, and that middle lamella is made up of pectin. So cementing material pectin ಜೊತೆಗೆ. So this cell interconnect with the neighboring cell. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ with the help of small openings. ಈ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. In that opening, that middle lamella is absent. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಇರಲ್ಲ. The place where that middle lamella ಅಂದರೆ pectin is absent and it forms holes, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Through this hole, cells are interconnected and they can intercommunicate. ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ. Okay, so this structure is called as plasmodesmata. This is called plasmodesmata. Okay, and inside, so ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆದಮೇಲೆ, so inside the cell membrane there is a fluid. ಇದರೊಳಗಡೆ fluid ಇರುತ್ತೆ. So this fluid is called as cytoplasm. ಇದನ್ನು cytoplasm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So within the cytoplasm cell organelles are present. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲವುದು ಕೂಡ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ to the close proximity of this nucleus, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಲೈಕ್ ದಿಟ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ನಾವು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಫ್ endoplasmic reticulum. Okay, the one which is present away from this nucleus, they don't have any association with the ribosome, and that structure is called as smooth endoplasmic reticulum. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. Okay, so there is a structure which is present inside and it occupies the maximum space of the cell. This structure is also a membrane bound structure and this is vacuole. Okay, so the endoplasmic reticulum it again continues with some structure. Idra jotenalle it also has some structure like this. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಲ್ಗೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಗಾಲ್ಗೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 20ರಿಂದ 40 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಓಕೆ, 20ರಿಂದ 40 ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. Okay, so this structure, that green color one, this structure is chloroplast. Okay, so presence of chloroplast is the unique character of this plant cell. ಈ plant cell ಅಲ್ಲಿ chloroplast ಇರೋದೇನೆ unique character and this structure is absent in animal cell and this cell wall is also absent in animal cell. Okay, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ.
and all these structure are freely suspended in the cytoplasm. Okay, so this structure is mitochondria. Okay, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ some small structures, ಈ ಥರ ರೌಂಡಿಗಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್, ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ so ribosomes are also present. Ribosome type is ATS. Okay, so endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, peroxisome, nucleus, nucleolus, vacuole. So these are the structures which are present within a plant cell. So plant cell ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so since it has thick cell wall, it is made up of cellulose, it gives a definite shape to the plant cell. So the rigid structure ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, so because of that cell wall. Okay, and all these functions of these cells is controlled by the nucleus. So in this chapter you are going to learn about the individual function. So ಒಂದೊಂದರದ್ದು ಏನೇನು functions ಇದೆ, what is the structure, ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. And in this chapter cell you need to memorize or remember the function of these different organelles. So ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ದು ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದೆನ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಮೆಂಬ್ರೇನು, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಕೂಡ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಅಬೌಟ್ the functions of different organelles. Suppose if I consider the functions of the plants from beginning. So it has a cell wall. That cell wall gives the specific structure and gives the protection. After a cell wall is the cell membrane, and two cell walls of neighboring cells are joined together by a middle lamella, and the middle lamella consisting of a pectin, a cementing material called a pectin. Two cells are interconnected with the help of a gap in the cell wall called as a plasmodesmata, where middle lamella is absent or pectin is absent. Okay, through that middle lamella, so through that plasmodesmata, cells are interconnected. After the membrane is the fluid. That fluid is called as a cytoplasm. That cytoplasm contains different cell organelles. Okay, cytoplasm is a matrix. Okay, and it is a site for metabolism. All the metabolism takes place within that cytoplasm. Okay, so within a cytoplasm you can find towards one end in a plant cell, so towards one end you can find the nucleus. So nucleus is a membrane bounded structure which consisting of genetic material, and at the center dense body is present called as a nucleolus. This nucleolus is in close association with the structure which forms the cisternae, which forms the vesicle like structures, so called as endoplasmic reticulum. There are two kinds of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough and nucleus control the function of this cell, and rough endoplasmic reticulum helps in the protein synthesis, whereas smooth endoplasmic reticulum help in
processing and synthesis of different hormones. Then Golgi complex, it is present after this endoplasmic reticulum. This Golgi complex helps in packaging of the material and transport of the material throughout the cell. Andre ಈಗ protein ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು synthesize ಆಗುತ್ತೆ rough endoplasmic reticulum ಅಲ್ಲಿ, it enters into smooth endoplasmic reticulum where it get processed. After that it enters into endoplasmic reticulum and get packaged and distributed to different parts of the cell. Okay, and it also has chloroplast. That chloroplast helps in photosynthesis. So unique nature of the plant cell is the presence of this chloroplast. Similarly, it has energy synthesized organelle called as a mitochondria. That mitochondria involved in cellular respiration. And plant cell also have that peroxisome, which helps in oxidation of peroxide. So peroxide oxidation involved ಆಗುವಂಥ peroxisomes ಇರುತ್ತೆ. And it also has one large structure at the center which have a single membrane bounded structure. So since plants, they don't have any excretory system, so whatever the metabolic waste which are produced in the cytoplasm, they are pumped into this structure. That structure is called as a vacuole, and this vacuole is a storehouse for the cell which stores all the unwanted substances produced within a plant cell. Okay, and the vacuole has a membrane called as a tonoplast, and it also regulates the water movement. So water movement or osmosis, that was regulated through this vacuole. Okay, then and the function of these cell organelles are sometimes correlated. They are correlated. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು functioning correlations ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is the structure of plant cell. So ಈ ರೀತಿ plant cell ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ದೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮು, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. Okay, so plant cell structure na nodidvi hegirutte. It has a cell wall followed by cell membrane, and two plant cells are joined together by middle lamella that composed of pectin, and pectin is absent and helps the interconnection of the two cells called as a plasmodesmata. And after the membrane is the fluid called as cytoplasm. Within the cytoplasm at the center, the large vacuole is presented towards one end, the nucleus is present. Nucleus is in close contact with the endoplasmic reticulum, that is a rough endoplasmic reticulum. Next is a smooth endoplasmic reticulum. After that, Golgi complex is present, and cell membrane bounded structures like mitochondria, chloroplast, lysosome, and a non-membrane bounded structure called ribosomes. These are all the structures which are present within the plant cell. So now let us discuss the animal cell. So what is the structure of animal cell? Okay, so animal cell and plant cell, they are slightly differ from one another. Let's see how they are differ with each other. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಬಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. Is cell membrane. Okay, so this cell membrane encloses the fluid. So this cell membrane encloses the fluid. Okay, so this fluid is cytoplasm. ಅದನ್ನೇ cytoplasm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So within the cytoplasm other cell organelles are present. Okay, so at the center you have nucleus. Centrally nucleus ಇರುತ್ತೆ.
Okay, so remember, plant cell ಅಲ್ಲಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, and it also has nucleolus, central dense body called as nucleolus. So ಇಲ್ಲಿ nucleolus ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So this is the structure of nucleus. So here is nucleus. Okay, so this is nuclear membrane. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, then it is nucleolus. Okay, so immediately after this nucleus is ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ is again interconnected. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೈಬೋಸೋಮ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜೊತೆನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ is called as rough endoplasmic reticulum. So this small structure is ribosome. The one which shows the association with the ribosome is called as rough endoplasmic reticulum. ಇದನ್ನೇ RER ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮು. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. SER ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಓದೋಕ್ಕಿದೆ, ಓದ್ತಿರೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಲ್ಗೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರೋಟ್, ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದೆನ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ದೆನ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ಗೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, okay, so this structure is mitochondria. ಸೊ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. Here and there small ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಬೋಸೋಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ little large structures. Okay, so these are lysosomes. Suicide bags anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, so these are lysosomes. So ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲದೂ. ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. Okay, so this is the structure of animal cell. So when compared to plant cell, animal cell is little quite easy. Okay, so mitochondria energy source irutte. Okay, and chloroplasts are absent. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ present in plant cell and it is absent in animal cell. Then chloroplast is present in plant cell, chloroplast is absent in animal cell. Okay, centriole is absent in plant cell but centriole is present in animal cell. Vacuole is present in plant cell but vacuole is absent in plant cell. So why vacuole is absent in plant cell andre, so plants have no excretory system. Okay, ಆದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 3 to 4 marks, 5 marks ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ sometimes this animal cell shows the different modifications. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೈ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಲ್ಲಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಅನದರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, yeah. So let us list out the difference between plant cell and animal cell. Okay, so ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. Difference between plant and animal cell. Okay, so that is plant cell, animal cell. Okay, so plant cell alli cell wall present. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Next, chloroplast present. So ಇದರಲ್ಲಿ chloroplast absent. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ. Instead of middle lamella. Okay, so these are the basic differences between plant cell and animal cell. So plant cell ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಶ್ವಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಡನ್. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ವಾನ್. ಬಟ್ ಶ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸ್ಲೈಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, so this is about the differences between plant and animal cell. Okay, so ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, differences between prokaryotic and eukaryotic
cell. So one side prokaryotes, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ eukaryotes. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ genetic material. Genetic material is linear in eukaryotes. Okay, ಇಲ್ಲಿ 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಾದರೆ 80S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಯೂನಿಟು 50+30. ಸೊ 70S ಅಂದರೆ 50S ಪ್ಲಸ್ 30S ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 80S ಅಲ್ಲಿ 60S ಪ್ಲಸ್ 40S ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. membrane bound cell organelles absent. So ಇದರಲ್ಲಿ membrane bound cell organelles present. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ membrane bound cell organelles ಇರುತ್ತೆ. So this is the very basic difference between prokaryotes and eukaryotes. Okay, yeah, so that's it. ಅಂದರೆ membrane bound cell organelles ಅಂತ ಯಾವುದಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ prokaryotes. Okay, yeah, that's it. This is the major difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, so after this we can discuss the individual structure in a detail. So eukaryotic cell ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್, ರೈಬೋಸೋಮ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.